comenzar, ya es la hora. Muchísimas gracias por su paciencia. Mi nombre es Rubí y soy coordinadora del alcance para los condados de Washington County, Columbia County. Um, Más o menos tengo pues unos añitos en este equipo de CPAP y hoy con nosotros tenemos varias personas, también parte del equipo que se van a presentar aquí en un momentito. Muchísimas gracias por su tiempo hoy. Y ahorita le mando el micrófono a Fabi. Muchas gracias, Ruby. Muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Mi nombre es Fabiola Herrera y yo también soy coordinadora de alcance regional con el equipo de CPAP. Y yo sirvo a la región del Valle de Willamette y otra vez un gusto muy grande que nos estén acompañando el día de hoy. Y se lo paso a Yesenia. Hola, muy buenas tardes a todos y sean todos bienvenidos. Mi nombre es Yesenia Mecher Baltasar, también soy una coordinadora de alcance regional del área suroeste del estado de Oregon. Y se le pasa el micrófono a mi colega Cristina. Y hola a todos, yo soy Cristina Hernández, soy también coordinadora de alcance y sirvo los condados al sur de Oregon, a Josephine, Jackson, Lake y Klamath County. Y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Les cedo el micrófono a Ruby. Hay que pasárselo. Creo que todos nosotros ya nos introducimos, ¿verdad? Entonces, Rebeca, ¿sí tenemos Rebeca hoy? Ok, todavía no tenemos Rebeca. Quizás Lisa nos va a dar las respuestas. ¿Se quiere introducir Lisa? Lisa, do you want to introduce yourself? Sure, thank you. My name is Lisa Croyce and I'm the project director for the... Mi nombre es Lisa y soy la directora para el proyecto de la renovación y estoy más que feliz para poder contestar cualquier pregunta que tengan. Gracias. Muchísimas gracias. Ok, pues ahora tenemos un grupo pequeño, así es que vamos a tener tiempo para que todos se presenten. Thank you so much. Well, we have a small group, so we will Si have se time pueden for presentar everyone to con introduce su themselves. nombre, la organización donde están trabajando y You can Yesenia, introduce ¿otras yourself with your ideas? name, your organization. Pues si nos quieren compartir algo emocionante que han hecho esta semana, no sé, algo que hayan hecho o de esta semana o de este mes. Ok, podemos comenzar con Julio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Lara Silva. Estoy en Latino Nuevo trabajando como promotor de salud y ahora estamos con el enrollment de OHP y contribuyendo con todos los nuevos programas que están saliendo. Y bueno, algo que hice interesante esta semana, pastas, me encanta cocinar, así que hice pastas from scratch y desde todo, salsa y todo, así que me llevó varias horas y bueno, ahí me descargo todo. Así que no sé, disculpe, se cortó. Se lo paso a Ignolia, ahí la vi. Saludos, Ignolia. Hola, buenas tardes a todos. Julio, gusto de saludarte y también el resto del equipo de OHA, Ruby. Ya, mi nombre es Ignolia Dyke. Soy la gerente de alcance comunitario de la Clínica Virginia García y pues co-superviso al grupo que asisten a nuestros pacientes y a los miembros de la comunidad con OHP, Healthier Oregon. Y algo interesante, pues para mí, ya que mi hijo de 18 años por fin tiene su licencia de manejo. Así que eso es interesante y estoy bien nerviosa, ya que va a comenzar a manejar solito. Pero eso fue algo bonito, pues, que pasó y estamos celebrando aquí en casa. No puedo ver a mucha gente aquí. Ya sé a quién se lo voy a pasar. A Katia. Hola, amiga Ignolia, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Katia Ariciaga. Soy la gerente del programa de alcance, acceso y registro de Project Access Now.
Y algo que, bueno, interesante esta semana, más bien va a pasar mañana. Me voy de vacaciones, me voy a Hawái, entonces estoy emocionada. Aquí ando preparando los últimos detalles, entonces emocionada porque voy a tomar unos días de descanso. Ay, jole, tampoco veo quiénes están en la llamada, déjenme ver. Aquí voy a ver. Es que sabes que a mí me aparece nada más como un solo participante. Ok, ya vi. ¿Puedo ver a Seleni Santiago? Hola, mi nombre es Seleni, trabajo para Wallace Medical Concern y soy coordinadora de registro y alcance. Y algo interesante que hice, es una buena pregunta. Pues hoy no hice, pero voy a ir a una noche familiar con mi familia. Gracias. Bueno, ¿ya se presentaron todos? ¿O nos faltó alguien? Michelle. Ajá, creo que nos falta Michelle. Michelle, do you want to introduce yourself? Ok, quizás Michelle ahorita está tomando notas, así es que está bien, pero Michelle está aquí apoyando al grupo, tomando notas, así es que se lo agradezco mucho. Gracias, Michelle. All right. Entonces se lo voy a pasar a la próxima persona que nos va a ayudar con nuestra presentación y parece que es Fabi, ¿verdad? O Yesenia. Soy yo, Yesenia. Muchísimas Gracias, gracias, Yesenia. Kirby. Sí, gracias a ti. Pues nuevamente bienvenidos sean todos. Vamos a comenzar con nuestra presentación y vamos a comenzar con qué es Medicaid y el Plan de Salud de Oregon. Yo creo que algunos de ustedes puede que estén familiarizados con estas definiciones, pero es posible que otros no, así que vamos a repasar información básica para que todos empecemos de la misma página. Empecemos con ¿qué es Medicaid? Medicaid es una colaboración entre el gobierno federal y el gobierno estatal que brinda seguro médico a familias e individuos que en su mayoría tienen bajos ingresos y también por otras razones como discapacidades. Los fondos monetarios de esta colaboración vienen principalmente del gobierno federal. El gobierno federal da a este programa alrededor del 75% y el gobierno estatal aporta el 25% alrededor. Y disculpen, tengo un poco de tos. A diferencia de Medicare, que está completamente administrado por el gobierno federal, Medicaid se ve diferente de estado a estado, aunque todavía tengamos que cumplir con lo que exige el gobierno federal. Nuestro Medicaid aquí en el estado de Oregon se llama el Plan de Salud de Oregon, o también conocido como The Oregon Health Plan en inglés, o para más cortito, el OHP. A nuestro Medicaid le cambiaron el nombre ahí en los 90, cuando pasó por algunas reformas importantes para mejorar el programa, que alrededor de hace como 11 años pasó por otras reformas importantes en las cuales le cambiamos el sistema de navegación y de acceso y lanzamos los CCO, por sus siglas en inglés, o también conocidos como Organizaciones de Atención Coordinada. Las organizaciones de atención coordinada son entidades locales que administran la cobertura de salud de los miembros del Plan de Salud de Oregon y cubren la atención médica, dental y de la salud mental. También quiero compartirles que por estas fechas se aprobó la Ley de Protección a Pacientes y Cuidados de Salud Asequibles, también conocido como el Obamacare, y el registro de personas que se inscribieron al Plan de Salud de Oregon aumentó. Y hoy en día, 1 de 4 habitantes de Oregon reciben su atención médica a través del Plan de Salud de Oregon. También quiero decirles que si tienen preguntas, por favor, háganlas en el momento y vamos a tratar de contestárselas. A ver, continuamos. Ahora, ¿qué es una exención?
Como mencioné antes, el gobierno federal establece los requisitos de la colaboración del Medicaid, pero los 50 estados de aquí de Estados Unidos pueden pedir al gobierno federal que haga exenta a uno o conocida también como la exención de algunas de las reglas federales, y de esa manera podemos innovar de acuerdo a las necesidades de nuestra comunidad. El gobierno federal tiene un proceso en el que el estado puede renunciar a los requisitos federales para aprobar un nuevo modelo, que es más o menos una prueba para una nueva forma de proporcionar beneficios médicos a sus habitantes. Y la idea detrás de esto es que los 50 estados están innovando y todos podemos aprender unos de otros. Y así continuamos encontrando nuevas formas de brindar mejor atención médica. Y de hecho, cuando los estados encuentran una manera de hacer algo, el gobierno federal la hace permanente. Y cabe mencionar que este proceso ocurre cada 5 años. Así que esa es la definición de una exención en este caso. La exención no define todo el programa, pero sí brinda esa flexibilidad, donde de lo contrario, pues no podríamos hacer ciertas cosas porque así lo marca la ley federal. También quiero enfatizar que con la exención no se puede renunciar a todos los requisitos, pero se puede exonerar algunos de los requisitos de elegibilidad, como por ejemplo, quién está cubierto o cómo se pagan los servicios. De hecho, son 7 reglas en las que se puede usar la exención. Y en este acuerdo entre los gobiernos del Estado federal, del Estado y del federal, la meta es ofrecer atención de alta calidad y que el programa no cueste más de lo que ya cuesta. Parte de este proceso es que el Estado solicitará en qué regla quiere usar la exención, también conocida como una propuesta, y luego el gobierno federal decidirá si aprueba la propuesta o no. También quiero mencionar que la primera exención de Oregon fue en 1994, hace unos 26 años, y que cada 5 años el estado de Oregon debe renovar su acuerdo con el gobierno federal. Okay, so I apologize. It seems like I was assigned to another channel, but hopefully you guys can hear me in the English now. Can you guys please send me a chat just to confirm that you guys can hear me? Can you guys please send me a chat to confirm that you can see me? Okay, great. Thank you. El Estado puede proponer la exención de muchas de las disposiciones claves de Medicaid, incluidas, pero entre otras también las siguientes. ¿Quién está cubierto? ¿Qué beneficios is covered and what benefits are offered? How much can they charge people for the charges, and how will providers be paid? There will also be a formal evaluation, which means that the state needs to create a way that can reflect how the care was received. So I will give the microphone to Christina. Thank you so much, Yesenia. Let's talk about what waivers are so what it is not the only way to get services. There's other ways of doing this that include changes in the law in Oregon or changes in the contracts that are made with CCOs. Also, there's not the only in all parts of the health services covered by the extension. And this is a good time to remind to all of our community associates that you can go ahead and advocate for the communities that you serve. There are other extensions, for example, 19 cover services that are based in home or services that people receive in the community that are specifically for those communities. There's also changes in the state plan that's for specific services, like the type of providers that are covered,
and that they have a process that is different than the one we are talking about in this extension. Also, it is not for filing a complaint about a specific provider or service. These type of complaints can go directly to the CEOs or can be resolved with the providers directly. Okay, the next slide. We are also going to talk about this chronological timeline for this waiver renewal. So in November of 2021, the final concept papers were released. And then there was time for public comment. In the beginning of this year, the feedback was incorporated, all the feedback that was received from the public, and we sent and submitted the application in February. In March and April, there was also a time for public comment. This was a federal public comment that was till March 14th. So from April to June, they were implementing the planning, negotiations with CMS. And then in June, we got a extension for April 30th of this year. And right now, where we are at is that we hope that this extension will be approved by the end of the month. So that is where we are right here, where the start. And during this time, we are still continuing to plan the extension and to implement the negotiations with CMS. So we are here right now, and after we get the approval, we will start the contracts in the new year with the CCOs, and then in November 24th, then we will start with the 2024. Sorry, we will start with the new year, 5-year contract. So in the next slide, we're talking about the advanced health equity. This is so to achieve this, our policy framework breaks down the drivers of health inequities into 4 sub goals. The first one is maximizing the coverage through the Oregon Health Plan, improving health outcomes by streamlining transitions, and encourage smart, flexible spending for health equity. Focus health equity investments. Okay, so if we can go to the next slide. Okay, now I will go ahead and let Fabi talk now. Okay, great. Well, there have been different things that have changed since our first meeting right now, which is the final request we submitted. Based on the public comments, OHA did a lot of changes before sending this, before submitting this. We based some changes in our comments public, so they eliminated all petitions to pharmacies. Another thing that has been removed is when people apply for SNAP, OHA can easily enroll them in OHP if they qualify. So in this part, CMS did indicate a different pathway to implementation. There was also the waiver EPSDT was removed. This is a federal and it's an early prevention screening diagnosis treatment outlines the benefits. So we will continue to implement this with our CCOs.
This will card go que to the people queramos that have an trabajar. open card in January. En relación a los comentarios, recibimos o se escucharon a un aproximado And de then in 200 regards to your comments, únicos que we ya sea heard que nos about enviaron un correo 200 electrónico, individual respondieron comments una through encuesta en alguno email de los or foros through abiertos. answering a Cuando ellos o los miembros de OHP nos enviaron estos answering some comentarios, questions. So la mayor members of frecuencia it sent these comments, que nos hicieron and llegar a fueron a very mantener las propuestas common básicamente comment relacionadas a la was cobertura y a la inscripción related to the coverage y pues and eliminar la the propuesta de farmacia and how to del área apply for médica it, también. as well as eliminate Vamos the a pasar a la pharmacy siguiente. request. Okay. Muy bien. So, aquí está, So esta es la lista de temas que this is the discutimos list con of CMS, topics that we talked with Centro de Servicios CMS, de Medicare y de Medicaid. which Aquí is the si me Center escuchan for referirme al Medicaid CMS, Services. nos estamos If you guys hear refiriendo me say a nuestra agencia CMS, federal, we are al Centro de talking about a Servicios de Medicare federal y agency, Medicaid. Center for Medicaid Services. Brevemente, las discusiones de esto And continúan briefly, y estas we comenzaron are desde still más o menos having desde fines de marzo. Me gustaría talks about recalcar this and maybe to algunos like the end of de estos temas de March, discusión but que I would tuvimos like con to CMS. go ahead and talk Por about ejemplo, el these primero, subjects that we las had in determinaciones de these talks that we beneficios had y with determinantes CMS. sociales de la For salud. example, Hubo social cuatro paquetes determinants of entraron health. There were en 4 este paquete de packages beneficios. that entered in this benefit package, which was Nutrición o housing, asistencia nutrition, alimenticia, empleo food y assistance, transportación. employment, Lo que and habíamos ya escuchado de transportation. CMS What we es have heard que from definitivamente el CMS empleo is no that se va a considerar employment y will not be que considered, podemos regresar a la and parte de that we can transportación después de septiembre talk 30, about que es nuestra fecha transportation after anticipada de September aprobación. 30th, which is the Así day we que esa hope es to get una approved. actualización en esa So parte. that's an update in Aquí regards to también es this. que hemos escuchado Also, en something varias else is that ocasiones we have heard on que several hemos presentado occasions that will o be el paquete de have beneficios de presented, determinantes and sociales de la the salud se packet of alinean con las metas benefits de nuestra do align with the administración goals actual y que of nos our han venido current como varias iniciativas administration. en esta área que han And well, we do innovado have several e initiatives in incluso this area that algunas are son las primeras new. So que se including hacen en la región, en todo el país. Así es que including pues sabemos que to se va a go ahead and make tomar un petitions, which poquito are más the first tiempo that are done para aprobarse o para in all of the pasarse. state. El segundo es las peticiones The de next one inclusión referentes al sistema de justicia institucional. are Para estas peticiones, justice involved alrededor del and sistema de institutional justicia, care pues requests. pasarán en So algún in momento. regards Sabemos que to the pasarán en justice algún momento system, we know después de that septiembre 30. they will probably be approved Varios after estados han hecho September esta 30th petición because a al lot of states have CMS y bueno, asked for this ellos están to planeando CMS, una guía and they are para planning nosotros y on para giving varios us a estados guide, en not relación a just las to us, peticiones but que to hicimos con several states in regards to referentes al the sistema de petition that justicia we e made in institucional. regards to El the tercero de aquí es that para los jóvenes con involved necesidades especiales de atención care. médica. Also, youth with Esto special health hemos care hecho mucho needs. trabajo We desarrollando have categorías developed different especiales de elegibilidad. categories for Los jóvenes que eligibility. están transicionando a ser The adultos, youth de that are manera que puedan tener transitioning cobertura hasta los into 26 adulthood, años so they can y have ellos coverage till they're básicamente serían elegibles para 26. estos paquetes They de would be beneficios de eligible for determinantes this sociales de la package of salud y benefits that también tener determine una cobertura on their igual health, and then also de to have a ESPP. Vamos a coverage repasarla en like breve un poquito más, pero el cual ESPP. So we will talk a este little bit tipo de more about that cobertura es and how requisito al this momento para los coverage is jóvenes a hasta los requirement 21 for años. young people all Entonces, the way pues to the estamos pidiendo que se 21. extienda So esto we hasta are los asking for 26 this to años. be extended till they're La otra 26. es la inscripción continua. Another one is Estamos muy continuous youth optimistas enrollment de que se pase, pero and estamos the siendo coverage expansion. celosamente So we are optimistas very excited, but de we que are esto also pase very la petición de careful. inscripción We continua hasta los want 6 this años para los petition niños to y luego all the way to pasarnos a la 6 cobertura years for continua kids, para and niños o para we las want personas de continuous 6 en coverage adelante. for Entonces, kids that are estamos older than pensando que a lo mejor sí 6 puede years. pasar esa, So pero we estamos think that cautelosos, this todavía can no estamos be 100% approved, seguros. but we are not 100% Y para sure. las conversaciones And then also referentes for al our apoyo ofrecidos por the nuestros talks we promotores have de salud y por with trabajadores con our experiencias similares, promotores de salud and with pensamos other que workers with regresar a similar estas experience. conversaciones porque es
we know that we will come back to this conversation because it is possible that we may not need an extension for these petitions or for that part that we had established. On the other hand, we have had a lot of talk on the um, community investment. Team continues to join regularly in the talk about helping us with this specific area. The other part is ESPDT, which is early periodic screening, diagnostic, and treatment. This will start January 1, 2023. And then tribal request. Tribal request will continue to work in the period after we have our it has been approved. We will go ahead and talk about these requests that are specific to tribes in our community. And the other thing that is here is the designated programs, or also known as DSHP. In the beginning, this program was not actually being considered when we started our talks. We thought that if it's possible for it to be approved, and if possible, well, to go ahead and to help the programs that determine health as well as our transitions. And if this is approved, we know that it will be approved with some boundaries, like for example, how many funds we receive, how many contributions can be matched with these programs. Something that we do know is that SMS does not want for this to be like a option to fill spaces for funds, but to be able to go ahead and help new innovative programs forward. So in order to achieve this, Oregon has to prove that there's money or funds that have been designated to go ahead and help out with these programs. And that's all the information I have in regards to our updates. So let's go ahead and continue with our next slide. Okay, so now we are going to go ahead and review the participation that we have had to this moment with the public and with excuse me. So it is pretty brief. And I do want to notice that there have been several stages during this extension where we have had participation or opportunities for you guys to go ahead and participate, to give some comments or feedback. This would be like comments that we have heard from our stakeholders. And as you see in the slide, we have asked for public comments, or we have presented information and just have been listening to the comments that have been made. So I think this is a really brief overview of this slideshow. But again, this basically tells us when the process started to this date. No, sorry, to February 2022. What we have done and what our stakeholders have participated in. Our next slide, we'll just briefly, speaking on our current participation and what's coming up next. Where are we and what can we expect? So before anything, we are still in our negotiations with CMS. We are still in this process. We at this moment have had participation, and we are
talking about updates. For example, this meeting where we offer updates. We are also giving updates in reports and in public meetings in general. So the phase for this extension is that after it is approved, which will be September 30th. This is the date that we anticipate approval. So during this phase, we will be having public meetings to describe and discuss the proposals that have been approved and also any changes from the application. So during this extension and this implementing planning, which is 6 months after getting approved, we will be having public forums in regards to the implementation. Actually, this is one of the federal requirements that we do have to follow. So continuing with the planification phase and implementation, this will be something that is constant after the approval. We will be offering information and working with work groups so we can go ahead and inform people in regards to the implementation. In the process of implementation, which is every year, we will have public forum in regards to the implementation of the extension 1115. This is also a federal requirement. Right now, I know we have questions about CMS, very specific questions. We are in contact with our associates. We are in contact with our CCOs, with our regional coalitions in regards to equity and health. We are speaking to the Department of Human Services in Oregon, etc., and other groups like law enforcement groups, so they can help us with the things that we're taking to CMS. Oregon Health Authority are also providing updates in public meetings. And as I mentioned, this is one of the meetings that we are hosting to go ahead and talk about the updates in regards to where we are at right now in the process. So CMS will let us know what is approved and what is not approved for these years in 2017. So OHA will be able to have the public and also to our associates in the implementation like Chart has mentioned here. Okay, now I think Hemos llegado a la parte de preguntas. Sabemos que hay algunas actualizaciones. Bueno, fue una breve revisión de en dónde estamos en este momento, breves actualizaciones, pero queremos tomar un momento ahora para recibir sus preguntas, a saber si tienen preguntas. Nos gustaría mucho escuchar de ustedes si es que tienen alguna pregunta para nosotros. Tenemos aquí también a nuestros expertos y nos gustaría escuchar de ustedes. También si a lo mejor perdón. Ahorita no miro ninguna pregunta en el chat, pero si tienen una pregunta, lo pueden poner en el chat o pueden nomás avisarnos si quieren. O si hay una parte de la presentación que a lo mejor no entendieron muy bien, se las podemos volver a explicar. Si tienen una duda, pregunta, son bienvenidos.
Rubí, todos me disculpo, creo que me desconectó mi internet por unos momentos, pero no sé si hubo alguien que tuvo alguna pregunta o algún comentario. Fabi, todavía no. Quizás les diste toda la información que no hay preguntas, ¿verdad? Bueno, pues si no hay preguntas hoy, vamos a tener otras oportunidades en octubre. Y esos son los próximos pasos, que vamos a tener otra junta en octubre. Y va a ser una junta que me siento muy emocionada porque vamos a saber cuáles cosas son aprobadas. Entonces, ojalá puedan venir ese día. Estamos ahorita alegrando más o menos qué fecha vamos a tener esas juntas. Pues nos gustaría juntarnos con todos ustedes nuevamente. Y si en tiempos de ahorita y a esa fecha, si tienen más preguntas, nos los pueden mandar por correo electrónico. Ok, pues muchísimas gracias por su tiempo hoy. Sí, muchas gracias. Que pasen muy buena tarde. Tomen mucha agua y nos estamos viendo. Gracias. A ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias.